Questo è il secondo specchio che prendo. Il primo aveva dei difetti, questo ce li ha piccoli, ma non danno fastidio questi piccoli difetti. Il peggio è che mi è arrivato con il pannello dentro rotto. Vedete? Si è sfondato il pannello, non so se è il corriere o chi, perché l'imballo è un bel imballo comunque, pieno di polistiroli. Adesso vediamo Amazon se mi fa un reso, un rimborso parziale, perché di sicuro non spedisco di nuovo il secondo pacco e non mi fido a prendere un terzo uguale che potrebbe essere danneggiato ancora peggio, magari non funziona qualche luce, quindi mi tengo questo e avviso Amazon. Nice. Brilliant. It actually works really well. One interesting part is the cable is at the top, not at the bottom. We thought we could just sort of plug it in there, but it would be draped over and then down. So, but it does come with all the stuff to do the wiring. I had to move the light up. So as a result of that, there's 2 boxes there. Still have to finish and paint it, but turn on the light. It glows up. Very nice. You have a on off. You have a defrost. Turn it on. And lots of space. The plugs are at the top. So that's a little interesting. I get it. But yeah, beautiful. Mirror on the inside. Really nice.